Hey, what's up? Architecture, design and dialogue added. So, architecture bwana it's very broad, ni pana na ina a lot of things that inaangalia na mambo mengi ambayo inagusa. Ukiachana na academic architecture au practice architecture au theoretical architecture, philosophical and all those intricacies. Lakini kitu ambacho nitaelezea leo kwenye hii video ni concept development. Na concept development ni kitu ambacho inatofautiana na kila mtu ana njia yake au ana jinsi ambayo anafanya kufika pale anapotaka kufika, right? Everybody has a way they do something to get to where they want to get to. Kwa hiyo kwenye this video tutakuwa tunaangalia hii concept ya mgahawa restaurant, na as opposed to kwanza na kuchora kiwa nyama au samaki au sahani, you know, all those random things au vegetables. Hiyo pia ni method mojawapo, lakini in this case method ambayo inatumika ni kwanza tuko kuangalia spaces in terms of section, kwamba tuna prioritize au tunamhimiza mtumiaji. Kwa tunamchora mtumiaji kwa kama scale, tunamhimiza kwenye hii design. Kwa hiyo tunaangalia how does this mtumiaji ana move vipi kutoka nje mpaka ndani, alafu hicho ndio kinacho determine spaces zetu, na tunazidi kuweka elements tunaongeza vitu vingine. So kwa mfano at first nilimweka the guy outside, lakini nikawaza kwamba in case of sun utahitaji shading, right? Na unaweza kuwa kwamba hizo vents zinazo toa like air kwenda juu, what are they for? That is for ventilation, kwa sababu hapa tuna design with the mindset ya passive architecture, kwamba tunaanza with the bare minimum kabla hatujaanza ku think of extremes. Kwa hiyo tunaanza na the bare minimum ambayo labda ni passive, ikishindikana ndo tutaingia kwenye fans na ACs and all that. Na context ya hii design ni Dodoma, kwa hiyo kuna sharp sun, jua kali, it's really hot, right? Na sio humidity hot, but just the intensive sun radiation, I'd say hot in that case, au in this case. The question mark hapa chini ya sharp sun au jua kali ni kwamba inataka kuweza kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo inabidi consider au inabidi uangalie wakati una formulate a concept. Lakini in this case, kwa sababu hii ni wazo la kwanza, it's the initial outline proposal, we are not gonna do like detailed things. Kwa mfano hapo nimekuja nimefunika hizo vents ambazo nimeongelea tayari mwanzoni kwamba zinahitaji kutoa hewa, but the reason I'm covering them, au sababu ya kuzifunika, ni kwa sababu ya unafikiria vitu kama mvua. Kwa mfano kwamba how am I gonna prevent water coming in, kuzuia maji kuingia ndani, lakini at the same time hewa itoke nje. Lakini pia kwa kuchora tu hivi simply things look very easy, lakini kuna details kwamba hiyo chimney au vent of air, how does it meet up kwenye joints, kwamba what is the joint. Hizo sasa ndio unaenda kwenye details. I continue to add like cars and people, ili tu kuweka scale na kushow the, badala ya kutumia like dimensions distance, kwamba unaweka kabisa this is 4 meters, this is, ukishaweka gari na standard width of a car inajulikana, or it's not maybe known with the exact number, lakini it is perceivable. Yani mtu akiona gari anaweza kukadiria upana wake. Ina maana ukishaweka gari hapo kwenye image, tunaweza kusema inawezekana hii barabara ina upana huu, au ile eneo ina upana huu, au veranda ina upana huu. Naongeza more details kwa ajili ya ventilation, lakini with a question mark, kwamba how is this gonna work. Hivi ni vitu ambavyo vinabidi vini-inform later. Kwa currently tu na name spaces, na naona nimeziname kama karibu ndani, nikusaidiaje au nikuhudumie, and then kitchen au jiko. And this is like the formula that I'm using as I develop my concept, kwamba nimeanza na the visual image of what I see in section, huku nikimfikiria huyu user au huyu mtumiaji, kwamba how will they see, perceive, experience the space, kabla sijaanza kuwaza cladding and rangi na articulation and all those things that are sometimes, na nyingine oga ni mbwembwe, ni extra, ni kama makeup. Mwisho wa siku ukioga it goes away, alright? Lakini unataka your design iwe kama yule mtu ambaye aoge asioge, ni yule, ingawa jamani tuoge, lakini that's what you want your design to be, like the person or the face, ile sura ambayo inawekewa makeup. Sio design isiwe the makeup, kwa sababu ina maana hiyo makeup ikitoka, what is left might not be what is desired. Kwa hiyo in this case what I'm putting here, au nachojaribu kukiformulate hapa, ni ile the basic necessities or elements. Also hii video iko very sped up and it's obviously edited in Premiere Pro, kwa hiyo sio kadhani kwamba nilikaa tu nikachora yani at once ideas zote zikaja, mambo yote yakakubali. No, there was a lot of erasing, going over, kurudia na vitu vingine nimekata na kama hiyo. Kuna courtyard,
ambayo nimeinema kwa juu kibaraza, and I'm thinking of how it would work. Hapa chini below this image I've drawn like a plan of sorts, like a section plan. Kwa hiyo naangalia kwa kibaraza itatumika kufanya nini. Inaweza ikatumika to move goods or foods or products from the kitchen to the restaurant au mgahawa, au pia inaweza ikatumika kupika kwa depending on the food. Kwa hiyo hapa sasa kwenye ile question mark ambayo ipo chini ya sharp sun ndio vitu kama hivyo context vinaingia. Kwa mfano kama hii restaurant ipo Dodoma. Na Dodoma it's in Tanzania. Let's say mtu anataka kupika ugali and wants to do massive ugali, right? Kwa hiyo inawezekana asitake kupika kwenye jiko la gas au umeme, akataka kupika kwenye mafiga au with kuni. So is that area provided? Is it well ventilated? How is the air circulated? Kwamba huo moshi utakuwa unatoka kitchen unaingia restaurant, au it is positioned na hizo vents zimewekwa ili kudraw air au kuvuta hewa away from the restaurant, right? Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii zote ni just different ways mtu unaweza ukaja with the concept. Hamna formula ambayo ipo set kwamba lazima uanze na niliangalia nyanya, alafu nilipotoka kwenye nyanya ndo nikaja sio nikatengeneza plan. No, you can go from anywhere. Na hii inakuja au inaongelewa sana kwenye vitu kama design philosophy. Sasa this also depends. If you're designing for a client, kwa mfano kama una design PJ of inawezekana mambo yote usifanye, ungeshia design philosophy, sijui thinking whatever, kwamba client anaweza kaja na brief ukampa what he needs, you get your pay and that's it. Lakini this type of architectural thinking au ukiwa unafikiria design yako hivi, inasaidia ku create a certain type of architecture that is, kwanza it is different, haitafanana na PJ zote ambazo kila mtu anafanya, lakini pia yenyewe in itself it has thought in 3 dimensions. Imeifikiria in terms of the design is in the section, the design is in the plan, the design is in the elevations, the design is in the 3D, as opposed to ile style ya kwamba una design to form, unaweka elevation, imetoka. Hapana. That is what my method of concept development I'm trying to show here, and I hope imekusaidia au kuna kitu ambacho umejifunza au kitu ambacho umeona. Kama una maswali yoyote, definitely leave them in the comments. Kama kuna mtu ambaye unadhani hii video itamsaidia, mtumie, and I'll see kwenye maswali na comments mtaziacha if I can either develop this or make something else that would help you guys in one way or the other. Otherwise, I will see you when I see you.